When at a certain point, I wanted to become a doctor. I wanted to go to medical studies, you know. Jasbir Jassi came forward. I went to see him in Chandigarh. Uzbekistan chale gaya mere naal. I was like, I would love to. Bade log kar gaya, tu yaar Jassi de piche guitar bajaइए na. मैं कहा थोनू नहीं पता मैं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਟਾਰ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਆਏ ਆ ਹੈਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਮੇਬੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਿਆ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਦ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮਥਿੰਗ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ make a living out of that. People or two ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਇਟਸ ਓਕੇ ਪਿਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੈਚ ਐਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਟ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਚੀਖ ਚੀਖ ਮੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ Hey guys, welcome to BritAsia TV. Today we have a very special guest in our venue. Before taking his name, I have to take the biggest name in the Punjabi industry of a late legend, Ustaad Sardool Sikander ji. And today we have his son, Alaap Sikander ji. Welcome Alaap. Thank you brother. How are you? Good, thank you. How are you feeling? Feeling great. In any interviews, what they do is they want to talk about your dad. We also want to do that, but I just want to touch on your journey first. Thank you. Yeah, how you started, what was the first point where you thought, this is it, I want to be a musician, I want to be a sound engineer. I have seen you are going to tours from the age of 1, I think. Yeah, literally. He knows every instrument possible, you know. Yeah, I mean, journey de je aap gal kariye pretty much from the get go when you see everything happening around you, na? Yeah. Kare jandi, karo aandi. If you're going to school, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ music ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ you have instruments in the music class. Come back home, literally the whole house is just, it's a temple of music. 100%. And so many gods are coming in. Exactly, all these gods, all these demigods, legends are coming in, walking in, and ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ discussions ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ show ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਂ ਆ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ you know it's just being a part of that conversation, that's what puts you in that mindset already. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ prepare ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ mindset ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ for the rest of that's my track, the eternity. Yeah, pretty much. So track ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ determined ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ otherwise ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ teen age ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ you do change your mind a little bit. Yeah, I want to get rebel. Yeah, you literally get confused. When at a certain point I wanted to become a doctor. I wanted to go to medical studies, you know. No way. ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆ interest. My dad kind of refrained me from it in a very polite manner. Not like Yogaraj Singh man. No, Yogaraj uncle ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ 100%. So ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ he has to do that the way he wants to do it. And how dad went about it was ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ so ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ nobody can carry your family legacy better than you. That's true. So that was the most beautiful thing I've ever heard, and I couldn't really think of anything else. So I chose audio engineering. Yeah. Audio engineering ਕੀਤੀ, went to Canada, studied. ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ recording ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ. I was in the studios in and out every day, every night, ਹੈ ਨਾ ਮੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ. But ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ what's the procedure, how is the equipment working. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. That like hit of knowledge. When you have done it. Exactly, when you have done it. मेरी एक photo है Instagram पे, on Facebook as well. There's a photo of me holding a paper and I'm sitting in front of the console. Yeah. I don't know anything, you know, and मैं clue ना सा. That's my first photo of the first class. Wow. First class I ever had in the studio, practical exams or the practical classes, you know. And then there's a photo that was taken way after the graduation. You see the difference in my eyes. मेरी ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ. There's a point when I was clueless.
I didn't know anything ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ and then there's a photo of me where I'm standing next to the console with so much confidence ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ I know now I know what to do I know how to do it I'm almost I've done my due diligence ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਆ I mentioned it previously as well everybody knows the story who watches BritAsia. Yeah, that's pretty much the journey. I also want you to touch on the same story again. Yeah. That you wanted to stay in Canada, but Sardool ji wants you to come back, and he did everything possible. See, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ just keep it under my wing, ਹੈ ਨਾ he didn't want that ever, but at the same time he wanted me to be safe. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. That's what he thought as a father, ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ. So that's why the whole story came up and I was walking to the bus. I slipped, as you know. Yeah. The infamous Canadian snow. I slipped and I fell. It's not the first time I slipped. Papa usually phone to him and then you know the rest. Nahi wapas aa jaye and all that. I was like, Dad, come on. Let me be a little bit more than Sardool Sikander's son. Let me have a title. We'll get you myself. Yeah, he was like, I read Ismail Darbar, A.R. Rahman, anybody. So now I'm there. I'll get them to teach you music. I'll put them as you're in charge. I'll make you their intern. Because he had the power to do that. Yeah, he was. He did. He could have done anything. But kitna kite ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ feel ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ I had the struggle. He should too. He should know. He should know. And honestly, if I didn't do that, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ. Wouldn't have been as street smart as I am today. Yeah, if you're wearing that LV cap, you're in it. I've tried. Well, you did. I've tried. 100%. ਤੇ if we ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ. ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ. You have to carry the legacy. How do you feel like you are walking on his footsteps, or is there any incident that you suddenly remember that did the same thing and I am also on that track? ਸਿੱਧੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਵੱਜਦੀ ਮੇਰੇ. My dad was privileged enough ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸਤਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ. ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਰਸ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਆਫ ਸਟੇਜ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਚੱਸਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ. ਡੈਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ. ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? 86 ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ 1986 ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹ. ਓਰੀਜਨਲੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਹਿਮ. ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਵੀ. ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ. ਡੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੈਂਟੋਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ. ਹੀ ਟੁੱਕ ਇਟ ਅਪਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੈਡ ਦੀ ਆਗੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. ਕਿਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਹਿੱਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ. ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰੀ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ, ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ I'm the main act. Why are they yelling this? That's a sweet rivalry. Exactly. It's sort of like a beautiful, healthy competition. Yeah. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਗੱਡਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋ ਹਿਮ ਬੀਇੰਗ ਹਿਮ, ਹਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇਚਰ. ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਕ ਝੋਕ ਸੀ ਪਿਆਰੀ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਵਨ ਆਫਟਰ ਡੈਡਸ ਪਾਸਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਡਲੀ ਇਨਫ. ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟੋਰ ਮੰਨਾਂ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਕੌਣ ਸਮਝਾਊਗਾ. ਅ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਕੇਮ ਫੋਰਵਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ. ਸੋ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਬਿਲੀਵ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੇਮ ਫੋਰਵਰਡ. ਹੰਸ ਜੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੈਜੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਇਆ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੋਨੇ ਹੀ they're going through something really tough right now, no? And I've tried to be there for them because they try to be there for me, in that tough time. Losing a parent's not easy. Odai Dileer ji, Mika Singh, Chacha ji. Mika Baji was there as well. Jazzy Chacha always comes through, na. I'll share a memory of them as well with definitely you. Jazzy Chacha, and ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ.
ਯੰਗਸਟਰਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਯੁਵਰਾਜ ਭਾਜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਪੁਖਰਾਜ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੁਖਰਾਜ ਆ, ਪੱਟੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਮਾਈ ਬਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਦ ਵਨ ਨੇਮ ਦੈਟ ਕੇਮ ਫਾਰਵਰਡ, ਆਈ ਵਾਸ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਆਈ ਵਾਸ ਅਲੋਨ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਮਮ ਸਾਰੰਗ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। I was not in a relationship, I was not with anybody, I was not having any friends to take care of me, you know. Obviously other people have their lives too, you know. I left home for 2 weeks after Pog. And where did you go? I didn't tell anybody. I was with Patti, my best friend. I was at his place for 2 weeks. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀਗੇ, you know. ਉਹਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖ ਅਲਾਪ, in 60 years of life, Dad lived life worth 120 years. The name will remain like for 1,000 years. You will know. ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਟ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਲੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I was so down, I lost it, and I was not the same Alaap that you see right now. Yeah. Jasbir Jassi came forward. I went to see him in Chandigarh. He's like, "Tu ki kar raha hai?" I was like, "I'm just free. I'm just making music kare." Uzbekistan chale gaya mere na. I was like, I would love to. I would love to tour with you. No, I always loved playing with him. Chal fir ek kam kar. He called, you know, his management. Yeah, Alaap da passport page raha, main get his visa done. Little did I know, one of the greatest designers in India, Ritu Beri ji. She was doing a film festival in Tashkent, the capital of Uzbekistan. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ these amazing big names were coming. Boman Irani ji, Gulshan Grover ji, Javed Jafri, you know, Nawaz Shah, and all these great people were there. Aditi Rao Hadri was there. Dino Moria, Kunal Kapoor, and Richa Chadda ji. I mean, so many other names. Huma Qureshi. I went to that tour. I played. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਅਲਾਪ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। I did it for him ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। He's going to pay the band. You know, it's coming out of his pocket. Should have worth. Yeah, he's getting paid regardless. He's still paying the band. ਤੇ band ਜੇ ਆਇਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇ। That was a part ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਨਾ ਬੈਂਡ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਇਆ, ਸੋ I did whatever I did. Everybody knows the story now. And for me, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ when I spent a year and a half, 2 years with Jasbir Jassi ji, playing guitar behind him. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ I'm sorry, not gonna take names, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਟਾਰ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਲਾਪ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਬਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਹੀ ਹੈਡ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ, ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਹੰਬਲ ਪਰਸਨ ਵੀ ਐਵਰ ਮੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। So when I see my dad, he used to play with Chinda ji, Manak Saab, Kartar Ramla ji, all these great legends. ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ legends ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। No, 100% you are keeping that legacy as well. Thank you. So first, let's come to the Jazzy B story. Yes, okay. Jazzy Baji came when we were doing his 30th anniversary. Oh, yes. He gave an interview to our presenter. Yep. And we asked him who does he wants if he can bring someone dead or alive on a table. Aye Rabba. And guess whose name he took? Obviously. Dad's. I know. So Charanjit Ahuja Saab. First he said Ustaad ji Kuldeep Manak Saab, Charanjit Ahuja ji, and Sardool Sikander Saab. ये बंदे हमेशा रहने चाहिए दुनिया। And he goes, if that is a table, no one can defeat. Oh yeah, this one table. Guruji Ahuja Saab. Yeah. Manak Saab, Ustaad ji, and Dad. Yeah, you can't beat that. 100%. Thank you, Chacha ji. Thank you so much for the love. Sorry, I'm sounding so formal, but yeah, he loves you. Right. He loves us, and we love him. I want to know about, I think you were a guitarist more before, and now you're transforming into a whole new performer and a musician. Yeah. You did one song with Sidhu, and you did guitar in it. Yeah. Was that your first song as a guitar, or Yaar Jigri had some songs from you as well? Originally with Sidhu Paji,
I call him Dr. Saab. Yeah. Dr. Saab ਦੇ ਨਾਲ the song I did was beautifully done. Yeah. The story is very beautiful. Yeah. ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਮ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐਲਬਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਗੀ. I don't know how, but Static, he had a discussion with G ਭਾਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ, ਮੇਬੀ ਭਾਜੀ's idea. Although recently, obviously, Dad has passed away, na? Yeah. I was still looking for something to shine out, na? ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰੈਡੀ, ਬੇਰੰਗ. ਅੱਜ ਬੇਰੰਗ. ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ 2020. And I guess, I believe March of 2021, album was released. I believe so. Not even, maybe 15-20 days. ਬੇਰੰਗ was the first song ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ. Because I did the drums. I did the drums, I did the guitars, I did the piano. Pretty much, I co-produced the song with G Static. Yeah. He had a scratch, he had an idea, and it was a beautiful idea. He put the bass together. Yeah. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. Did the drums, did the piano, did the bass, did the guitars, you know, did the solo as well. He wrote it right on LinkedIn. ਅੱਛਾ. So ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਟਾਰਿਸਟ. I worked in many songs. ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਚਲੋ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਗੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ. ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ. ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਈ. ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ. It was based on hockey. Yeah. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸੀ. Wow. And I was just credited for the instruments, not the music. But a lot of the creation was done by me. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ. ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ. ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਅਲਾਪ ਤੋਂ ਗਿਟਾਰ ਬਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ ਇਹ ਗਿਟਾਰ ਮੈਂ ਬਜਾਈ ਹੈ. But it's okay. He enjoyed it. ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅਲਾਪ give me a riff. I sat down 5 minutes, something came up, ਉਹ riff ਆ ਗਿਆ. ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ. ਉਹੀ, of course, that's why I know that's straight, that's your music. That's my music and that's my guitar, है ना. फिर second season 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆਇਆ ਗਾਣਾ. That riff was created by ਪੱਟੀ. ਪੱਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੇ. I guess ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ collaborate ਕੀਤਾ. So I guess ਬੇਰੰਗ was that one song ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬਹੁਤ deeply ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ. So ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 90%. Yeah. The kick sound wasn't the way I wanted it. ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ commercialize ਹੋ ਗਈ. But the song was definitely something came straight from my heart. Okay, so now I want to discuss like how people have seen you now and you are getting more recognition of that live with Karan. We have enjoyed every bit of it. Thank you. The guitar you played, the song you sang, how Karan was reacting on you was fabulous. I give a huge chunk of the credit for the recognition to that man. Yeah. He is a man with a heart of gold. He is. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ. ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ majority of people actually show true love. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ what is the difference now? That's something I should have been asked long ago. Yeah. The difference is ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਰਨ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੋ ਗਏ. 110%. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਆ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ. 100%. So that's the beauty. So obviously the difference is ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉੱਡਣਾ,
ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੱਤ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ, ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕੋ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਲਬਮ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ। So kudos to him for doing that for me. And kudos to him, you know, to mention the names in the songs so that people go and search who's Sardool Sikander, who's Amar Noori. Not once, like not twice, so many times. So many times, even in his life. And he loves Khanna as well. Oh yeah, Khanne ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। Yeah. So ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ। And ਘਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। So ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, I'm sure ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਸੋਰਟ ਲਾਈਕ ਐਨ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ। ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਘਟਾਉਣਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਸੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਖੰਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। The second thing I want to touch is a bit about Sarang. Yeah. I think Gippy Paji promised your dad to launch it, and he did. He did. ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਡੈਡ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਟੁਵਰਡਸ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ's ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। doesn't matter if it's with ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ or somebody else. I believe ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 100%। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Recognizing you. Yeah, they're recognizing me. They're offering me work. They're wanting me to sing on stage. ਚਾਹੇ ਸਰਦੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਕੈਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। I try. I means ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਟ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਕੈਸੇ ਵੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਵੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜਰਨੀ ਆ। ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਦੌਰ ਮੁੱਕੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ I want to add something to this. Recently my cousin came over, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੈਡ ਦੀ ਨਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਆਡੀਅנס ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਬੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 100% ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਕ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੋ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯੂ ਆਰ ਦ ਚੋਜ਼ਨ ਵਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਦ ਵਨ who's going to create something so beautiful, people are going to make a living out of that. Yeah, basically you are an inventor, or another innovator, isn't it? There you go. You said it beautifully. Yeah. Okay, so in your segment, I just want to play a kind of a game-ish thing. Sure. Well, it's just, I'll show you 3 clips. I just want to know the memory. It's called the memory lane. Yeah, so you have to see those clips and tell me if you have any memory or how they were created. I want to know where we should must be the guys. Oh God. 2009 summer. Oh my God. That's 14 years old. Machine kar jana main. Machine kar jana. Who casted you in this? The one and only Ustaad Sardool Sikander sahab. Wow, man. मैं ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਨੇ we went to Wonderland Canada with my cousins. We had a ball. ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਠਾਲਤਾ ਬਾਪੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ। ਉੱਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਬਟ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਹਿੱਟ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। I literally cheated my car. Oh, so crazy. Second one. Yeah. Here's a cake. Oh, who's that cake? Have that too. I split the third one as well. I have got it from your success, your hate of it. Camera. Start look. That's right there, right there. What a legend he was, man. He shared a stage with such legends. Sadly, Jandulitra Walaji passed away now. He was there as well. Yeah. Jazzy B Paji was there. Nakshatar Gil Paji was there. Kuldeep Manak Saab was there. Kuldeep Manak. Babbu Maan, and the man himself. You pay millions and you can't get these names on stage. That's true. Not together. A David legend, Devi Maksuspuri ji, Kuldeep Manak ji, Jazzy Chacha, you know, Babbu Chacha, Babbu Maan himself, and Nakshatar Gil ji, Chitra Chacha as well. Sukhchinder Chinda ji was there as well. Yeah. B.S. Narang Saab, and you know, sadly enough we've lost him. Jandu uncle as well. This was a regular Wednesday for me. I mean, I'm sorry. I know you were an excited Wallacer, but this was a regular Tuesday, Wednesday for me. Because the thing is, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਚਾਚਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, when you start becoming the connoisseur for art, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਿਨਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਬਰੀਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਅਰ, the same air as them. 100%. Then ਥੋੜਾ distance ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। What happens is you start meeting them less. You don't meet them as often because ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ। But this memory, I'll tell you, Jazzy Chacha's best friend, it was like a brother only. One of the brother ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, something happened to him. Poverty problem ਹੋ ਗਈ ਸੀ and ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, he couldn't walk anymore. ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। He got back to normal. Wow. ਤੇ ਹੋਰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ। That's when the function happened. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ। ਹਾਂ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕੁਛ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ। ਦੇ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਟੂ ਅਸ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਯਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨੋਕ ਝੋਕ, ਯੂ ਨੋ, ਬੱਬੂ ਚਾਚਾ ਪੁਲਿੰਗ ਔਨ ਟਗਿੰਗ ਔਨ ਡੈਡਸ ਜੀਨਸ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। So they love. And even your dad was trying to put notes in his
is discharged genes, you know. So you love those moments ਜੋ ਤੁਸੀਂ witness ਕਰਦੇ ਹੋ. ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ. And I was the witness. Like so off camera, on exactly off camera, on camera, सारी चीज़ें. So yeah, now I feel privileged. Thank God I got to do that. Yeah. So that's very important to me. I'll show you the third one. Oh nice, there's one more. Last one. And then we'll go to Sardool Sikander section. Sure. दिन प्यार लम्मियां जुदाइयां दिन प्यार दे. Can you hear the guitar, guys? Okay, the question is, so I have spent 8 years learning the guitar. I can only play chords yet. He's playing 12-string guitar. I wanna know how, man, how? So about the guitar, thanks to mom and dad, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ. He never left us away, even mom as well, even till date. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ. The beauty of it was that I was listening to Led Zeppelin, I was listening to Eric Clapton, I was listening to Jimi Hendrix, I was listening to Bon Jovi. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ bands ਨੂੰ ਸਾਰੇ amazing artists ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ. First time I ever got introduced to a 12-string guitar was Stairway to Heaven. Okay. Led Zeppelin. Yeah. The Stairway to Heaven ਦੇ ਵਿੱਚ there's a section in the middle. So that's when the 12-string comes in. ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ oh there is a 12-string guitar. Then acoustic 12-string guitar ਦਾ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ Wanted Dead or Alive, a song by Bon Jovi. Yeah. ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ move ਕੀਤਾ. The story, the journey, I never tell this to anybody. Only my personal close people know this. People that I love so much. But I'm telling everybody now because whoever's watching. He loves us, okay. Yeah, I do. I do love BritAsia. I love all of these lads, you know. So whoever's watching it, they love me too. Yeah. That's why they're going to open the video. So I'll tell you something beautiful. Wanted Dead or Alive mera landing song hai. Oh. Every time I land anywhere in the world, Yeah. my headphones are on and मैं जब plane land करता हूँ, I'm listening to that song. Why? The words, the story, everything, the music, the vibe. Yeah. It's all the same. Maybe the names have changed. Another day, it seems we were wasted away. ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ. ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ. I bought this guitar. Yeah. This the one I sadly have lost because of a certain airline, Air Canada. Sadly enough, you know what happened to the guitar. Yeah. But I bought this guitar and I told the person in Lolin McQuaid, Toronto, कि इस गाने करके मैं गिटार लेना. कहता trust me, there's more songs about 12 strings that you're gonna know. फिर मैं सुनिया, फिर मैं Gordon Lightfoot में सुनिया. Yeah. And coming back to the place, Yeah. it was Toronto. It was one of my dad's friends' backyard. Mick Dole, my brother, he recorded this video. Out of just love. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ. And I'm damn sure dad ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ this video is going to go so much viral. Definitely Kapil Paji, I give a lot of credit to him. Yeah. So Kapil Sharma Paji, lovely man, loves dad, loves our family, we love him. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸਰਦੂਲ ਭਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ. So he posted the video. So I have no idea how it went viral, thanks to Baji. And ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ it's still going on. So that's the story behind it. And The only thing I feel is your dad should have come on the Kapil Sharma. I know. That would be amazing memories. that day we were planning for it. No way. Yep. I believe ਉਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਇਰਾ ਦਾ. ਭਾਬੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ and I suggested it ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ. And I'm glad they kept that name. Is it? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ. ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘੁੱਗੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ. ਐਂਡ
Later on, Bharti ji came, you know, her husband came, Jasbir Jassi ji came, Jasbir ji, so everybody joined. But जो moment है ना, उन्होंने गोदी च फड़िया बेटी ਨੂੰ ਮੂਲ ਬੰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ. You know, I also have a complaint from to you. Do you? I think you must be having so much content on you. Yeah, I'm craving for it. I have heard everything possible on the internet. I know. Trust me with that. But anything which is there from him, post something out. I have about 150, 200 vocals of him. No way. I do. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ. It's not easy. You know how it is. And I think of it twice. ਹੈ ਨਾ than anybody else. So ਇਹੀ problem ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ. There's a lot of content. I will put it out. I'm not going to keep it for myself. Because he did it for all of you guys. Yes. Did it for all of you, you know, music lovers. So I'm going to put it out soon. Just need to find the right beginning to it. The right platform. मैं इतना नहीं चढ़ना चाहता कि उन्हें वो importance ना मिले. Yep. So it has to be on a big platform. It's going to be with great music. Me and Sarah, we're going to figure something out. And soon you'll hear some great songs in his vocals. Okay, can we touch now on the great legend? Yeah. Ustaad Sardool Sikander ji. Yeah. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੇ legend says ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਈ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ in the lives that he does with so many singers. He was immense talent. What I want to know is he passed away in February. I saw so many singers posting, crying, but I haven't seen any one of them. Like, I won't say any one of them. Most of them supported you. But some of them, I never saw them again coming to you, doing the live with you guys in that room that Sardool ji was sitting with the harmoniums and all. Not saying any names, but you know. I don't want to do the name. I know the person, but yeah, I had that regret. He was behaving like a relative of you. Yeah, there's a lot of people actually like that. And people or two, ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੱਚੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ. ਪਿਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਿਭੀ ਚੰਗੀ ਨਿਭੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ. ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ. So that's why these people are going to come and go. But the people who stayed are the most important. The reason I want to touch like how he passed away is really sad. He was the one who was like a main leader and the main support to the Kisan Andolan. Yep. And I want you to say that story about him, his doctor telling him not to go. And he's a deed legend. Yeah, he was deed. Our respective, very, very close to our family. ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ respected Dr. Baldeep Singh Walak in Ludhiana. He did the kidney transplant for dad. My mom donated the kidney. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਸ਼ ਜਾਓ, you're gonna catch any infection, COVID ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਟ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ. ਸੋ ਯਾ ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ. ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਦੈਟ. ਈਵਨ ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ somebody brought this conversation up ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਨ. ਸੋ to say that, to be able to say that
ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ he said ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ kudos to them also like we know about the kidney transplant and your mom did that. I just want to touch base on how that love story started. Everyone knows, but I just want to refresh that. started very beautifully mom's dad my father's dad great friends never knew कि कदे साडे बच्चे भी इकट्ठे काम करनगे let alone will get married and have 2 sons and then they'll carry the legacy and whatever the story is Yeah. but the beauty of it is ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਗੰਦੂ ਰਮਨ ਜੀ ਲੈਜੈਂਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੈਕੋਰਡਸ ਆਇਆ ਸਰਦੂਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ they got together on a stage not rehearsing even a single word ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਿਊਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ went to the stage sang on the mic and they sang like they've been singing for 20 years together Oh no. Wait. became stage partners became life partners Wow. and it was a match made in heaven What a beautiful story. nothing more beautiful than this exemplary beautiful story And I think your Dadaji has invented a tabla as well that used to be played with the stick. Or what was the difference between the tabla we see? it doesn't have a shai in it Okay. so the black part you see in the tabla it doesn't have it usually wasn't a part of it Okay. on the bass side of the atta launde si te on the treble side was the shai one day the shai fell off Yeah. ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਰਿਪੇਅਰ on the spot on the show he thought of something ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਈ ਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲਾ ਸੁਰ ਕੀਤਾ then he played it with a stick that's how it was Wow, that's an amazing story. necessity is the mother of inventions Oh. Yeah. No one knows that, I think. people know now Oh, yeah. but yeah it's a beautiful story Yep. And lastly, just want to touch on his collaborations. there were going to be many Yes. there were going to be so many but But just well, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ but ਚਲੋ and many people, you know, still wants to collab with him, but they can't. Such as me, I don't want to collab with him, but I just want to listen to him live. That's what my biggest regret offline will be. So, he worked with the legendary producers Charanjit Ahuja sahab, Ustaad, and he worked latest. I think the last song that he did, which was really popular as well, was PropheC's Mala. How it came through. We'll end up on this. I have been a fan of PropheC since 2010 forever the album Yeah. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਲਾ fan ਸੀ me ਬੁਕਰਾਜ ਪੱਟੀ all my other great friends everybody was fans Yeah. and after that we got in touch I sent him a 7.5 minute voice note No. because I was starstruck ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ starstruck ਹੋਊਂਗਾ but ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ You connected with the music? yeah because I loved his music so ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ precious ਸੀ connected started talking randomly it came up ki should we do something together Yeah. and he suggested ki yaar mere ko gana hai would your dad be interested in doing it gana hi na sona si mana kar hi nahi sake so he sent his part main dad wala part thoda compose kita nobody knows this but I wrote dad's part Wow. जिन्ना dad da part hai ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ Can you ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚੀਖ ਚੀਖ ਮੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੋਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਹਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਬੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੁੱਕ ਚੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਵਾਂ so you know the rest Mola mere jaane tu ki jaandani. Wicked song. He sang beautifully as well. thank you And lastly, just want to touch upon your future projects. And then we have there's an album in making from a very long time yeah. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਾਲ
setting नहीं बैठी, कुछ music producers ना setting नहीं बैठी. फिर finally I came to conclusion आप ही करांगे, किसी ने नहीं कहना. Me and my best friend are working on it. So hopefully with So you're producing it and singing it. and singing it. See, again, LinkedIn coming in. Yeah. So a great producer, Patti, my best friend, he's working on it. A great writer and a composer, Sukhchan Sandhu. Wow. So he's written the whole album. He's composed it pretty much. And 6 to 7 songs are coming. And काफी देर तो काम चल रहे होते थे, but I'm in talks with a lot of great companies from Punjab. Wow. So hopefully a very renowned company of Punjab might be doing it. Okay. And we're looking forward to And when can we expect it? probably this summer. Hopefully this summer. I really need to thank BritAsia for promoting this tour. Thank you. It was a very impromptu tour. I have to thank my cousin, my confidant, the one and only, the man, Raghbir Singh Waiwala, and his family Yeah. entirely. His brothers, his dad, his mom, Diljit Neerji obviously. So as we mentioned before. Yep. And his family is, I call that family my family in Doncaster. Thank you, Tony Paji. Thank you, BritAsia, for doing this together. Great stories were touched up. Great things were talked about. Some not so controversial. Some a little bit controversial, but it is what it is, So For reality, I didn't touch on anything which is fake. BritAsia likes to keep it real. So thank you, Parth. It was great talking to you. Thank you.